نخست باور دارم که ما باید نگران ساختار کلی آموزش در افغانستان باشیم. برای پسران هم، زیرا آنچه امروز در افغانستان شاهد هستیم تداوم آموزش بد است و این باور را تقویت می کند که گاه نداشتن آموزش به مراتب بهتر از داشتن یک آموزش بد است. این مشکل اساسی ما در افغانستان است، چون اولویت‌های سیاست‌گذاری به جای تبدیل آموزش مدرن و با کیفیت در خدمت اسلام گرایی افراطی و طالبانی قرار گرفته است تا هم ارزش‌های امنیتی آن حفظ شود و هم مشروعیت یک جامعه طالبانی در میان نسل جوان به ویژه پسران در جامعه مرد سالار افغانستان گسترش یابد. طبعا چون این شرایط در کوتاه مدت و بلند مدت تأثیرات زیاد خواهد داشت، اما سه پیامد عمده و مهم وجود دارد که برای افغانستان بسیار چالش برانگیز است و من به طور خلاصه به آنها می پردازم. نخستین پیامد فروپاشی اجتماعی است. اگر آموزش نظاممند و با کیفیت، مهارت و شایستگی و گاه در میان نسل جوان وجود نداشته باشد، در نهایت نسل به وجود خواهد آمد که بار سنگین برای افغانستان و منطقه خواهد بود. نسلی که توانایی ورود به بازار کار، مشارکت در جامعه و ایجاد حکمرانی خوب در افغانستان در دراز مدت را نخواهد داشت. این یک بعد ماجراست. بعد دوم اسلامگرایی نظامی است. من همواره میگویم که جامعه جهانی گاهی از طالبان انتظار دارد که گروه‌های رادیکال‌تر را مهار کنند، یا همانطور که حالا میگویند توریست‌های خوب و توریست‌های بد را از هم تفکیک نمایند. اما متاسفانه اولویت‌های آموزش طالبان بار دیگر مذهب دولتی و مذهب مردم را به سمت تعصب و افراطگرایی سوق می‌دهند. به همین دلیل آنها در دراز مدت تلاش می‌کنند ذهنیت و قلب مردم افغانستان را طالبانی سازند تا کل افغانستان را به یک برند طالبانی تبدیل کنند. این وضعیت زمینه ساز سربازگیری از نسل جوان و افزایش موج مهاجرت می شود. ما گاه در گزارش ها و تحلیل ها وانمود می کنیم که با شرایط کنونی در افغانستان مهاجرت از این کشور به منطقه و جهان صورت نخواهد گرفت. اما حقیقت دقیقاً برعکس است، زیرا سرکوب، ایدئولوژیک سازی و شرایط سخت در کشور خانواده ها را واداشته تا به آینده فرزندانشان بیاندیشند. به همین دلیل هر خانواده در افغانستان که توانایی مالی داشته باشد به هر قیمت می‌کوشد کشور را ترک کند و مکان امن برای آموزش با کیفیت دختران و پسران خود بیابد. این موضوع باعث افزایش مهاجرت از افغانستان به کشورهای مختلف شده است. اینها پیامدهایی هستند که به باور من نگرانی جدی برای افغانستان و همه ما محسوب می شوند. توصیه من هم کوتاه است. نخست این که نباید تأثیر آموزش بر تحول جامعه را نادیده بگیریم. اگر زبان مشترک و موضع مشترک در برابر این تحول منفی وجود نداشته باشد، پیامدهای آن دامنگیر افغانستان و فراتر از آن خواهد شد. دوم اینکه واگذاری آموزش به دست یک گروه کوچک افراطی خطر بزرگی است، زیرا آنها از آن برای اهداف خود سوء استفاده خواهند کرد. سوم، ایجاد یک کنسرسیوم آموزشی برای افغانستان ضروری است تا بتوان از طریق شیوه‌های گوناگون آنلاین، آفلاین، فشرده و یا کوتاه مدت آموزش با کیفیت جایگزین فراهم کرد. به هر حال باید یک بدیل عملی روی زمین وجود داشته باشد. و چهارم، حمایت از مدارس خودگردان شهروندان افغانستان در کشورهای همسایه است. میلیون‌ها خانواده‌های افغانستان به کشورهای همسایه مهاجر شدند و با موانع زیاد برای فرستادن دختران و پسران خود به مکاتب روبرو هستند. اما در همین کشورها مکاتب وجود دارد که توسط خود مهاجران اداره می شوند. حمایت از این مکاتب می تواند آرامش نسبی و فرصت آموزشی بهتری را برای آنها در بیرون از افغانستان فراهم کند. و در نهایت باید بگویم اکنون زمان آن رسیده است که از سیاست بازدارندگی و حفظ موضع موجود به سوی ایجاد تغییر واقعی در زمین حرکت کنیم. زیرا نگرانی ها درباره مهاجرت، افزایش مواد مخدر و رشد افراطگرایی در حال افزایش است و افغانستان در این سه زمینه هم برای خود
و هم برای جامعه جهانی به تهدید بدل شده است. سپاسگزارم. To Afghanistan and to the international community. Thank you. First off, I believe that we have to be concerned about the overall design of education in Afghanistan, also for boys, because currently what we are witnessing from Afghanistan is that a bad education is ongoing on the ground. And that's kind of convincing us to believe that sometimes no education is far better than having a bad one. That is the major issues that we have in Afghanistan, because policy priority is on the place to transform the modern and quality education for a Talibanized radical Islamic fanatism to gain momentum on the ground, for the safety value, and also for the extending the legitimacy of a Talibanized society within Afghanistan among the young generation, especially among the boys, a male-dominated society. So, of course, for such circumstances, it would be many impacts on the long run and short run, as much as you can continue. But three major deep impacts would be so challenging for Afghanistan that I would briefly talk about. The first impact is the societal collapse of Afghanistan. You think if there is no systematic education, no quality education, no competency, skill, and also the essence of education for the young generation, eventually you will have a generation of the burden for Afghanistan and for the region who will not be competent to enter a job market, the society itself, and for a good governance for the long run in Afghanistan. So that is one aspect. The second aspect is the militant Islamism. I always say that sometimes maybe the international community is somehow expecting from the Taliban to counter a more radicalized group within Afghanistan, or maybe as they call now the good terrorists, the bad terrorists, the radicalized one, and some other branding that they have. But unfortunately, the Talibanized education priorities, again transforming a pluralistic, accommodative state religion and the people religion to more fanatism. So that is why eventually, for a long run, they are somehow trying to gain a Talibani mentality and heart among the people of Afghanistan to change the whole Afghanistan as a Talibani brand. So that is, a space for recruitment of the young generation and migration surge. We are somehow maybe pretending on our reports and analyses that with the momentum on the ground in Afghanistan, there would be no migration from Afghanistan to the region and to the world. No, that's totally in reverse, because the suppression, the ideologization, and also the circumstances on the ground led the families to think and concern about their children, about the destiny of their kids. That's why any family in Afghanistan who is afford to leave Afghanistan is by any cost trying to go as a safe space to find a quality education for daughters and for boys. So that is why you will have the increment of the migration from Afghanistan and all of a sudden to different destinations. These are the impacts which I believe is a grave concern for Afghanistan and for all of us. My recommendation will be also so brief. First of all, we have to not neglect the influence of education for the transformation of the society. If there is no a unified language, if there is no a unified stand against that kind of transformation from good aspect to the bad aspect, the impact will be for all Afghanistan and abroad, for education itself to submit a nation state in the hand of a minor radicalized group who will use and misuse for their own targets. Second, a consortium of education is, I always say, a must for Afghanistan to manage any alternative
means of education, for a quality education through all, online, offline, accelerated or brief education, so that at least there has to be an alternative on the ground. And the third, support of self-reliance schooling in the neighboring countries of Afghanistan. Millions of the families from Afghanistan, they migrated to neighboring countries which they are facing hindrances to send their daughters and boys to the schools. But there are schools which are running by the migrants themselves. And support for these schools, I think, will give at least a kind of peace and easy situation for them to have a good education outside Afghanistan. And eventually, the last point I would say is that it is the time now to shift from the deterrence policy and momentum policy to a change on the ground, because any concerns for not migration, not narcotic increase, and not extremism is a reverse. And Afghanistan is increasing for all these three factors to Afghanistan and to the international community. Thank you.